Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. What's up, what's up? Good morning, everybody. How you doing? Okay, estamos de regreso una vez más. Saludos a todos. Muchas gracias por estar por acá. Disculpen, voy a compartir acá en redes sociales. Ya me conocen. Bien. Bueno, estamos de regreso con una sesión más de enseñanzas de un KENPO Master con la leyenda viviente, el mismísimo Grand Master Larry Tatum, que ya está por acá, ya está con nosotros. Ahorita lo vamos a traer. Ya saben, tengo que dar los anuncios correspondientes. So we're back with another session of teachings of a KENPO Master with the man, yes, the living legend, Grand Master Larry Tatum, who's in the house already. But hold on a second. Let me give the proper announcements and share this with everybody on social media. You know me. I got to do this. So I'm sorry if I'm looking down, but I need to look down to this to share, okay? So espero que todos estén bien. Muchas gracias por estar por acá. Les recuerdo que la transmisión el día de hoy es en español y en inglés. El maestro habla en inglés, yo estoy traduciendo todo al español, así que no se preocupen, todo va a ser traducido al español. So may I remind you that we are going live in English and Spanish, okay? So if you listen to me talking in Spanish, don't worry. Mr. Tatum will speak in English and answer all the questions in English, and I will be translating to everybody here in español, ¿ok? Así que muchas gracias a todos. Gracias por estar por acá. Rápidamente estamos compartiendo. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook de Master Frank Soto. Master Frank Soto, ahí estamos en Facebook. Al igual que en YouTube, también nos encuentran en YouTube con la misma, el canal de YouTube con... estamos en Master Frank Soto también, en YouTube, como nos encuentran como el KENPO Dojo del Dragón Kinético o @ Master Frank Soto. Ya hicimos los cambios pertinentes para que nos puedan encontrar ahí rápidamente. Yo sigo compartiendo aquí para todos ustedes, señores, ya saben, estamos a la orden. So, I'm sharing with everybody this, okay? So we can go and start the questions in a bit. Un momentito, por favor, ya vamos a iniciar. Ok, también les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la página de International Hall of Fame de Argentina. Tremendo grupo de artistas marciales liderados por el Master Juan Martín Álvarez. Saludos al Master Juan Martín Álvarez y a toda la bella gente de Argentina. Gracias por estar por acá. Siempre agradecidos con todos ustedes. Ya casi terminamos de compartir. Son un buen de páginas, señores. Gracias, gracias a todos. Excelentísimo, excelentísimo. Ok, bien, ya casi terminamos. Bien, 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 bien. Un momentito más. Queremos llegar a todos ustedes, ok. Bueno, señores. Ok, everybody. So, we are almost ready. Yes, sir. Almost ready. One more, and that's it. Okay. Okay, so let's bring in the man of the hour. Okay, traigamos con nosotros al Grand Master Larry Tatum. Hello, sir. Good morning. How's everybody doing today? Good morning. Buenos dias. Everybody doing good? Thank you, sir. How about you? Doing pretty good. Doing great. Yeah. It's supposed to snow here a little later today, but it's doing good. Yeah. Wow. Is that cold, huh? Yeah. Interesting. So we have people saying hello already. Let's see. Katsumi Kiriyama, hola, saludos from Guatemala. Saludos. Good to hear from you. Okay. When are you coming to Guatemala? Well, I've got so many seminars set up already. I'm not sure. Maybe one of these days. I try to space them out so I don't get worn out traveling too much, you know. Dice el maestro que ya tiene muchos seminarios en puerta, que a lo mejor alguno de estos días va para allá, pero trata de espaciarlos para que no sean demasiado, porque es muy pesado tanto viaje, pero lo hace con mucho gusto. Carlos López Puente, buenas tardes, maestro. Saludos from Spain. Salud. Wow. Hello, Spain. Vagelis Rosso, salud, Master Frank Soto. Salud. From Greece. Salud. Thank you. I haven't seen him in a long time. Yeah. Yes. Salud, maestros. Good afternoon. Buenas tardes. Gracias. Ok, les recuerdo hacer sus preguntas. Ya estamos aquí para que se vayan conectando.
May I remind you to make your questions. We are here for you, okay? And we'll be answering some questions. Okay, Luis Ángel Proenza Mesa, saludos, saludos. Y Vagelis, hello, Master Larry Tatum from Athens, Greece. Hey, there they are, my friends from Athens. Nice, nice. So, what are your plans for this year, sir? Let's see. Well, I've got to go. I'm going to Chile. I may be going to Peru. I'm working on the schedule, see if I can work them all in. And then I have to do a lot of seminars around the United States. I've got so many of them set up right now. It's hard to, get them spread out so I don't get too much travel, too much jet lag. But got a lot to do. I have a lot to do. Plus, the app is doing incredible. People are they just love it all over the world. It's been more popular this year and it's continued to grow. The other thing is I'm working on my third book, and this one is about that thick already. It's everything I learned in my life through KENPO, and I try to include as many stories in there that I can that will not just highlight the life of it, but what I learned through the stories of meeting so many people. Okay. Dice el maestro que ya tiene planes, este año va para Chile, señores, claro que sí. También está viendo la posibilidad de ir a Perú, está viendo con sus horarios y demás su agenda. También tiene muchos seminarios alrededor de Estados Unidos, así que tiene una agenda llena, agenda completa, así que espérenlo porque va a viajar. También está comentando que la KENPO App, ya saben, ahí la tienen, LT KENPO App. La puede pedir por Google Play o por iOS, para Google o para Mac, ahí la tienen disponible, como Larry Tatum's KENPO App. Está muy bien, le está yendo increíble, tiene mucha aceptación y está en crecimiento. También está hablando de su tercer libro que está publicando, que es un libro así gruesote, dice el maestro, y en el libro está compartiendo no nada más todo lo aprendido, también está compartiendo historias y todas las cosas que le pasaron durante más de 50 años de tener un estudio abierto al público. Así que tremendo, tremendo. Ok, Roberto Almagro, saludos Grand Master Tatum and Master Soto. Saludos, un abrazo, saludos maestro. Ricardo Espinosa, salud from Chile to Grand Master Larry and to you, saludos, gracias. Jorge Iribe, my regards to Master Tatum, we'll be waiting for you here in Chile. Sounds good. Okay. Vagelis Rosso says you will come Greece. Invitation, your representative. Will you come? Will you come with me? Welcome our seminar. Yes, I will. When you're ready, absolutely. Just give me a call. And it's been a long time since I've been back at Greece. I miss the food. Man, they've got great food there too. Wow, wow. Well, there you go, sir. Call them in. Yes, amazing, amazing. Claudio Lucas Oviedo dice, buenas tardes, maestros. Good afternoon. At last I can watch this live. Saludos from Argentina. Oh, all the way down there. Love it. Great. He had the honor to meet you in Chile in 2011. Okay, good. Good. Okay, great. Excelente. Ángel Roca dice, salud, maestros. A lot of level on the screen. Blessings. Gracias. Saludos. Okay. Well, I have questions. I always have questions, so I can start shooting questions if people don't mind. Yo siempre tengo preguntas para el maestro, así que vamos a preguntar. Okay, David Hall says, greetings from Leeds, UK. Oh, how are you doing, David? Nice. Saludos. Let me think. I had them written down. Okay, Yermis Caraballo said saludos from Brazil. Big hug to Master Tatum and Master Soto. Love you. It says, Grand Master Larry, how are your students with the ones you did the videos with? They're still alive, I think. Dice que todavía están vivos. Vagelis says, nice to meet you in Greece, November. And you, Master Frank Soto, welcome. Absolutely. Definitely. Yeah. Okay. I wanted to ask, sir, le voy a preguntar al maestro acerca de las técnicas de pelea. So in KENPO we have
the basic fundamentals, self-defense, and freestyle, right? Mm-hmm. And I see that a lot of people don't practice freestyle that much, the techniques. They focus more on self-defense. But I remember that you taught us the whole system and the freestyle stuff. What's the beauty or the positive side of the freestyle techniques? Well, the freestyle techniques, they don't have any more physical applications. In fact, the freestyle techniques are very limited into how many basics you use in a pattern. Okay. But what the freestyle techniques teach you is to become spontaneous with a fighter that also knows how to fight. Okay? That's one of the most important things. There's a gap that exists between sparring and self-defense techniques that throughout the years I taught people how to bridge that gap. Okay? And people ask me, says, well, when will I use the elaborate self-defense techniques and all the different contact manipulations and so forth? And I tell them, if you are sparring with somebody on the street and you feel the pain of the battle, then you'll shift in to those techniques, the self-defense techniques, by grasping pieces of each one, because the pain of battle will take you to another place of survival. Can you explain that to him? Ok, sí, le pregunté al maestro acerca de las técnicas de combate libre, de combate de estilo libre, de KENPO o freestyles, y dice que muchas de las técnicas que aunque parece que no tienen mucha aplicación hoy en día, en realidad, porque están limitadas en su cantidad de básicos, dice que de todas maneras te enseñan a ser espontáneo, a ser espontáneo con un peleador que también sabe pelear. Esto es importante, ¿ok? Entonces dice, porque entre la defensa personal o las técnicas de defensa personal y el combate hay un espacio, existe un espacio o un hueco, digamos, ¿ok? Entonces, en los años que él tiene enseñando, ha enseñado mucho cómo cerrar esta distancia o cómo cerrar este espacio que hay entre las técnicas de defensa personal y el combate. ¿Ok? Entonces dice que mucha gente le pregunta que cómo vas a usar estas técnicas de defensa personal con este movimiento sofisticado de contacto manipulante, etcétera, en una pelea real, ¿no? O en el combate, pues. Entonces dice que en la calle, cuando tú estás en una situación de calle y sientes el dolor que se da en el combate callejero, o sea, alguien te pega y empiezas a sentir dolor, empiezas a entrar en ese estado, dice que si estás bien entrenado, las técnicas van a empezar a tomar vida. Esos movimientos, esos movimientos sofisticados van a empezar a tomar vida y vas a ir tomando pedazos de esos movimientos y los vas a empezar a ejecutar porque tu mente va a cambiar y va a entrar en estado de supervivencia. ¿Ok? Entonces, ese dolor, ese sentimiento también, esa emoción de me están haciendo daño, va a cambiar en tu mente y va a hacer que entre esto a la hora de la pelea. Okay. You see, when you learn all of those self-defense techniques, it's downloaded to your subconscious. It's a database, which, like a computer, it is downloaded to your subconscious. If you didn't learn those self-defense techniques and you were losing a sparring match in the street where you're just kicking, punching, maybe back knuckles and that type of thing, then you wouldn't have any place to in your subconscious to go to find, more severe techniques to win the battle. Okay. And that is one of the reasons that they're there. And that is how these self-defense techniques are born out. They're born out of pain, and they're born out of the possibility that you're not winning the sparring match. Okay. And if you don't have them in your subconscious, there's no way to access that material because you never downloaded it. Ok, entonces dice el maestro que
cuando aprendes las técnicas de defensa personal, ¿ok? Estas es como si las estuvieras bajando de la nube y las estás metiendo a tu subconsciente. Imagínense, las tomo de la nube, las meto a mi subconsciente, las meto en ese disco duro, ¿ok? Entonces, si tú no tienes esa información en tu subconsciente y estás en la calle peleando, empiezas a sentir ese dolor y empiezas a perder la pelea en la calle, ¿sí? Te están haciendo daño. Tu mente va y busca en tu subconsciente esa información. Si no la tienes, no vas a salir de lanzar un golpe, una patada, tus movimientos básicos. Pero si tienes bien entrenadas esas defensas, si bajaste bien esa información, tu subconsciente, tu mente va ahí, las toma y las empieza a hacer funcionar a la hora que las necesitas, ¿ok? Porque son técnicas que funcionan con movimientos más severos que ocupas en ese momento, ¿ok? Por eso las va a buscar tu subconsciente. Entonces, así están diseñadas, ¿ok? Entonces, estas técnicas, dice, nacen de la necesidad de la pelea, ¿ok? Y de la posibilidad de perder la pelea, ¿ok? Entonces, para eso están hechas, para que te salven la vida, digamos, que te rescaten de esa situación y las hagas funcionar. Excelente. Okay, we have more people saying hello here. Let's see. Stan Hatfield says, greetings from Portland, Oregon. It's great to see you both. How you doing, Stan? Good to have you. Hello, sir. Fantastic opportunity, says. Okay. David Hall, constantly watching DVDs and last year meetup with Damien Abbott and the Calling in Exeter. Great. Oh, yeah. Great. Good, David. Ivan M. Salute to both teachers, Larry and Frank from Chile. God. Come on. Good. Okay. There's a question here. Why is it that Master Larry chose the path of self-defense and not competitive karate? Well, when I was coming up through the ranks, I sparred a lot. I fought a lot, and I did some tournaments. But sparring was very easy for me. It wasn't hard. It was. Here's an interesting thing. What I wanted to do is, when I was a green belt, I decided to do only defensive techniques in sparring for 6 months, almost every day. No offensive techniques. I wanted to develop my defensive tactics to be so strong that it would be almost impossible for somebody to break through at that time. And it worked. After 6 months of doing that, then I went to another 6 months of pure offense. And then by the time that year was over, sparring was easy for me. It wasn't hard. But it just didn't offer any excitement for me. What offered the excitement for me was to become a master teacher. That's what I sought. Okay. So where some of my fellow students went into tournaments, for many years, I went into the direction of teaching and developing my skills, and that was more important to me. I got more pleasure personally out of standing next to somebody that was developing rather than standing over somebody that I'd knocked to the ground. Okay. Dice el maestro Iván, dice que cuando él estaba avanzando en las cintas de colores, iba avanzando en grado como principiante, mucho tiempo sí peleó, él peleaba constante y de hecho compitió en torneos, pero a él dice que se le hacía fácil, no era un reto. Dice que cuando él era cinturón verde, él quería, hizo un experimento, él quería solamente, cuando él peleaba en el estudio, cuando peleaba con los compañeros y demás, solamente hacía técnicas defensivas. Durante 6 meses solamente se puso a desarrollar técnicas defensivas en la pelea, nada de ataque, para poder fortalecer su defensa y llevarla a un nivel donde fuera impenetrable. Y lo consiguió, dice, y los siguientes 6 meses hizo lo mismo, pero con técnicas ofensivas. Y también le funcionó. Entonces, en ese año logró avanzar mucho en lo que es la pelea y dejó de ser reto. Entonces, dejó de ser algo emocionante para él. Sí, ya no era un reto para él. Sí, está hablando de su caso. Entonces, dice que él, en ese momento, él
lo que decidió era ser un maestro del arte, ¿ok? Él quería dominar esa maestría de la enseñanza, ¿ok? Y en eso se enfocó. Mientras sus compañeros se dedicaban a la competencia, él se dedicaba a desarrollar sus habilidades como maestro, porque eso para él era lo que lo movía y era lo que le generaba esa emoción y ese reto demandante. Yeah, that's it. Okay. Yeah. Mary Hallett says, hello, Grand Master Tatum and Master Soto. Thank you so much for sharing your knowledge. Thank you, Mary. Hola. Hector Lopez says, good afternoon. Thank you very much for sharing. Okay. Hello, Hector. Thank you. Salud. Alberto Barrera, saludos, Grand Master y Master, saludos. Gracias. Sergio Tapia Cuevas, saludos from Temuco, Chile. Temuco, Chile. Okay, we have a question here. Let's see. Sorry. Oops. Ricardo Espinosa says, sorry, which one is the best guard to face in combat, a fighting stance, with your right leg forward or your left forward? Or normal position, or try to be stepping, something like that? You know, I'll answer it this way. It's a matter of choice and what best suits the individual. Some people like to fight with their strong side, their right side forward. And it's if you are a fighter that likes to do a lot of whipping back knuckles and front leg kicks, then your strongest side should be forward. If you're the type of individual that likes your strong side, meaning your right side, to the rear so that you can pivot into your strikes, okay, then that's best for you. It's not a matter of which is best. It's which is that you can identify with, okay, that fits your personality of a fighter and which works best for you, okay. If you're from a style that dictates that everything has to come from the back, then that's what you're gonna learn. That's the best way I can answer that. It's because not one is superior over the other. They just aren't. Okay. Okay. Dice el maestro que es algo que uno elige de manera individual. Tú eliges lo que te funciona, ¿ok? Hay gente que trabaja con la pierna derecha al frente, con su lado fuerte. Por ejemplo, si tú lanzas muchos golpes de nudillos o back fist, back knuckles, ¿ok? Y trabajas mucho con la pierna de enfrente, entonces te va a funcionar manejar tu pierna frente al frente. Pero también puedes tener el otro lado. Si eres mucho de los que pivotean, giran y lanzan la mano de atrás, trabajan con esa penetración y esa potencia, te va a funcionar la guardia con la mano izquierda al frente, ¿ok? Pero eso es algo que el peleador tiene que elegir, ¿ok? Tiene que ver con la personalidad de cada peleador y la elección propia y lo que le funciona a cada quien. Y las dos son correctas, ¿ok? Lo que te funciona mejor como peleador es correcto. No hay una mejor que la otra, dice. Ahora, si tú entrenas un estilo de arte marcial que trabaja más con la mano de atrás, bueno, pues eso es lo que va a dictaminar tu pelea, ¿ok? Entonces, ambas son buenas. Es la mejor manera en que la puede responder a esa pregunta. Ok, good. Gustavo Cruz Esparza dice, saludos, maestros from Jacona, México. KENPO Leones, saludos, gracias. Ok, let's see. Juan Martín Álvarez, salud, maestros from Argentina. Big hug. Okay. Hernán Alfredo says, sir, it's doing sparring useful for self-defense when you change the dynamic and intention of the opponents? Thank you, sir. Yes, absolutely. You know, what I've done in the past is I've actually have had my students to spar. One would spar without the self-defense techniques. And then I'd have the other guy spar with self-defense techniques, but he had to use caution because the self-defense techniques, are twisting and breaking of joints and so forth like this. But I managed to teach people how to fight with
I made one guy fight with leaping crane until he could do it while he was sparring somebody that wasn't using the self-defense techniques. I've had guys use 5 swords, shielding hammer, thrusting salute, all of these. And at first it's a little awkward for the student to grasp that idea, okay? But once they do, again, that's another way of bridging that gap. You just have to be careful that when you do something like leaping crane, you don't break the back of the guy's leg and this type of thing. It takes practice, but it can be done. And it's something that was used many, many years ago, but was lost kind of through time. Ok. Dice el maestro que sí, absolutamente, sí puedes, el combate, el hacer sparring te funciona para la defensa personal. Dice que lo que él ha hecho en el pasado es hacer, por ejemplo, que un alumno pelee sin las técnicas, sin aplicar técnicas de defensa personal, y que el otro, el oponente, pelee aplicando las técnicas de defensa personal, pero con cuidado, porque las técnicas de Kenpo pues tienen luxaciones y manipulaciones y estas cosas que pueden ser muy agresivas, entonces hacerlo con cuidado. Pero dice que logró enseñarles a varios alumnos, por ejemplo, técnicas como Leaping Crane de cinturón púrpura, como Shielding Hammer o Thrusting Salute de cinturón naranja. Al alumno que le permitía hacer técnicas, logra, por ejemplo, hacer una sola técnica, ¿no? Hasta que le salga. Dice que al principio se sienten raros, incómodos, pero después lo logran, lo van haciendo hasta que lo logran y les funciona muy bien. Nomás lo tienen que hacer con cuidado porque, por ejemplo, Leaping Crane, pues pateas a la rodilla y puedes fracturarle la pierna, entonces hay que tener cuidado. Pero esto es algo que se hacía antes, desde hace mucho tiempo, dice que se hacía hace muchos años, pero que se fue perdiendo un poco con los años. Entonces, él todavía lo maneja, ¿ok? It's an interesting concept, but when you have one guy sparring and he starts to move, and you have the other guy that has to do leaping crane, okay, you really have to think ahead of your attacker, of your sparring partner. After a while, it becomes pretty easy, all right? And but if you're going to try this, just be careful. Just be careful. Now, in terms of my fighting, sparring and self-defense is just one interaction for me, okay? I don't have any favorite techniques anymore. I don't have any, there's no differential between sparring and self-defense, whatever. When you see me move, that's how I fight, period. Okay. Dice el maestro que esto se convierte en un concepto muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, cuando están peleando, el peleador levanta la guardia y se lanza, ¿sí? Y la otra persona tiene que aplicar una técnica como Leaping Crane. Entonces, el que está aplicando la técnica tiene que estar pensando adelante, más, digamos, 2, 3 pasos adelante de su atacante, ¿ok? Esto al principio es complicado, pero luego se hace fácil aplicarlo, nomás que lo tienes que hacer, como dijo, con mucho cuidado, ¿ok? Y también dice que para él, en términos de pelea y en defensa, para él es lo mismo, es una sola interacción. La pelea o el combate, el sparring y la defensa es igual. Así que dice, como me ven moverme cuando hago defensa personal, dice, así es como peleo, ¿ok? Entonces no hay diferencia, no hay favoritas, técnicas favoritas, ni todo en realidad entra en acción, ¿ok? If you put me in a center of a circle, okay, and you have all 8 angles of attack, there won't be any angle that I prefer over the other. It doesn't matter, because motion now to me is so relative that I don't have a favorite side anymore, okay? You could put me at 4 o'clock to 10 o'clock, and if I'm attacked from 12, it's just as comfortable if I was from 2 to 8 and I was attacked from 6. Okay, motion is all relative to me now, okay? I don't have a preferred side. I no longer have a preferred angle to be attacked from or to attack, okay? It's all 3-dimensional now. And this is what happens after a while. You experience this. Ok.
Ok, dice el maestro que, por ejemplo, si lo pones en el centro de un círculo y tienes a los 8 atacantes en los 8 ángulos de ataque, ¿sí? Enfrente, atrás, a los laterales y en las diagonales, para él no hay un lado favorito ya, ¿ok? Él puede estar trabajando, él se siente cómodo en todos lados, él puede estar trabajando, viendo, por ejemplo, hacia la 1:30 del reloj y teniendo acá las 4:30 y alguien le ataca de las 12 y él se va a mover de la misma manera como si lo estuvieran atacando de frente, él está de lado, no hay nada favorito, no tiene un ángulo de recepción o de defensa favorito, ni un ángulo de ataque favorito, todo es relativo, ¿sí? Todo es movimiento relativo, él se mueve en 3 dimensiones y se puede mover de la misma manera y lidiar de la misma manera los ataques. Dice que esto pasa cuando ya tienes dominio del KENPO, cuando ya tienes mucho tiempo entrenándolo, pasa esto, tú te mueves de esta manera, y te mueves relativo al ataque o a la defensa sin ningún problema. Ok. Roberto Almagro dice, how do you create a bridge? He says, whether it's a rule or a principle between freestyle and self-defense. Oh, I just explained that. 2 ways. It's a good question, though. Bridge the gap by having one guy, he's only allowed to use a certain self-defense technique that's written in the book, by the book, okay, just for practice. And the other guy can spar with anything that he wants, regular sparring techniques, okay? The other guy can only do self-defense techniques, whether it's snapping twig or whatever, all right? And within a very short time, he'll be able to pull it off. And that suddenly bridges the gap of mental thought, because the biggest problem between the two is people are what is it called? Compartmentalize. And then doing the same with that. What you want to do is bring them together, and that'll help. Okay, and that I had done. I was one of the first guys to actually try that, and oh gosh, that must have been 45 years ago. And I remember Mr. Parker watching me do it, and he said, "That's a good point." He said, "They're only allowed to do one, and the other can do the other." And I said, "Exactly." And he said, "That's a good point," and it works. But you have to be careful when you're doing this, okay? Ok. Maestro, dice el maestro que sí, que de hecho lo acaba de explicar, pero que es una muy buena pregunta, lo voy a volver a explicar. Dice, esto se logra de esta manera. Dice, pones a uno de los alumnos en pelea, los pones en pelea, a uno que solamente ejecute una técnica de manual, ¿ok? Puede ser snapping twig, cualquier técnica, pero que la haga de manual, ¿ok? Y al el otro peleador que pelee de manera libre, siendo sparring libre, combate libre, ¿ok? Se está soltando y el otro nada más se puede defender con una técnica de manual, ¿ok? Entonces, dice que al principio esto lo va a lograr ejecutar rápidamente, en realidad no lleva mucho tiempo, ¿ok? Y eso permite cerrar la distancia en tu mente entre ver la diferencia, ver la defensa personal y la pelea de 2 maneras, porque uno tiende a compartimentalizar, ¿sí? Empiezas a ver las cosas por separado y lo que quieres es juntar, ¿ok? Que no lo veas por separado, ¿ok? Dice que el maestro Larry, él fue uno de los primeros en intentar esto hace como más de 40 años y que el señor Parker le dijo, wow, ese es un buen punto, le dice, ¿no? O sea, que nada más uno se esté defendiendo con las técnicas mientras el otro lo ataca de manera libre. Le gustó. Y dice que esto puede llevarse a la práctica, nada más que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Now, if a guy is sparring and he's holding his hand out too long, back in the day, then what we would do, we would snapping twig it, okay? We would snapping twig and then rush in with the rest of the snapping twig. So we made sure that we didn't leave our hands out too long. Okay. Decir, por ejemplo, que si cuando estaban peleando, si uno tenía las manos, uno del peleador tenía las manos muy lejos, muy alejada de su cuerpo, entonces el otro entraría rápidamente y le haría el movimiento básico de snapping twig, ¿no? A hacer el movimiento al brazo y después continuaría con la técnica, ¿no? Rápidamente. O sea, una vez entrando aquí, ya lo demás es fácil.
Entonces, dice que eso tenías que tener mucho cuidado de no dejar tu brazo afuera durante mucho tiempo. O sea, tenías que mantener el brazo pegado al cuerpo, etcétera, ¿no? Yeah. Okay. Mary Hallett says, that's so cool, and we are glad you're the teacher that you are, sir. It takes much more time and effort to become a great teacher than just a fighter. Yes, it does. And, you know, that is where throughout the years, I've had many famous fighters come in, and they want to get involved back into the art, but they want to do it off the ring. And I've asked them why, and they said, because we know there's more to it than just fighting, that there's something else missing. And I said, well, that missing element that you're seeking is becoming a master teacher. I said, that's what you're seeking for the most part. I mean, how much do you want to fight? Okay, after a while, okay, you can fight until you are so old that your muscles won't work. I mean, you can fight, but how long can you teach? Well, you can teach forever. Okay, so it behooves the individual to pursue a life of teaching what they have learned. Okay, if they are going to teach it. But seek out becoming a master teacher. It's a whole different world, okay? And it changes your whole perspective of what you have learned, okay? I've taught this, you know, when I teach now, not only do I teach the physical, but I teach people how to instruct. Not just so that you have an exciting school, but so that people start looking deeper into themselves. And you're the key. You as an instructor are the key to the success of your students, providing that you keep learning how to instruct better each year. You know, we all remember back in school days when we'd have one teacher, then we'd go to the next grade, and somebody behind us would have the same teacher, and this would go on for a few years, and you say, how was that teacher? And I said, same as you had, no change, no different. Okay. And you don't want to be caught up in that. Okay. Time has a way of changing all convictions, because your convictions at one time may and probably won't be the same convictions at a later date. Okay. Convictions change with time. And so your teaching has to change with it. Your ability to convey knowledge, your ability to express yourself so that the student develops. And in my second book I wrote is, don't assume that the student knows what you're talking about, okay? And don't try to make the student according to your measure of growth, all right? A master teacher will make the student develop his own measure of growth. Okay, this is, I know it sounds simple, but it takes time. It takes time. And if you can get better physically, why not? Can you not get better, okay, mentally in teaching? You can. Okay. Ok, le preguntaron al maestro, comentó, habló acerca de ser un gran profesor, un gran maestro, un gran instructor, ¿sí? Entonces comenta que sí, que enseñar, aprender a enseñar lleva tiempo. Entonces comenta que durante muchos años de enseñanza le llegaron muchos peleadores que eran tremendos peleadores, excelentes peleadores, pero que iban y lo buscaban porque sentían que les faltaba algo más. Que sí, que habían logrado mucho en la pelea, pero que les faltaba un ingrediente que sentían que no estaba ahí. Y entonces él le decía que ese ingrediente o ese elemento perdido que estaban buscando era convertirse en un maestro experto, ¿sí? En un experto maestro, ¿ok? Entonces, dice, porque ¿qué tanto vas a pelear? ¿Qué tanto puedes pelear? Va a llegar un momento en que tu cuerpo ya no te da, ¿sí? Los peleadores se tienen que retirar tarde o temprano. Y en cambio, enseñar, puedes enseñar toda tu vida, puedes ser maestro toda tu vida. Esto obviamente si el individuo quiere dedicarse a la enseñanza, ¿ok? Entonces, la enseñanza es muy buena porque es
es otro mundo, ¿sí? Te metes en otra categoría, te cambia la perspectiva, ¿ok? Él por eso enseña no solo la parte física, también enseña a las personas a cómo enseñar, a ser instructores, les enseña esa parte mental, ¿ok? Porque tú como instructor tienes que motivar al alumno y tienes que llevarlo a que pueda ver cuestiones más profundas de él mismo. Eso depende del instructor, ¿ok? Por ejemplo, a todos nos pasó en la escuela que teníamos un maestro que no generaba ningún cambio, otros que sí, ¿no? Entonces, no quieres ser ese maestro que no genera cambios en el otro. Necesitas estarte motivando, estudiando y buscando esa manera de impactar al alumno, ¿ok? Porque dice que el tiempo cambia tus convicciones, ¿ok? Tus convicciones van cambiando a través del tiempo. De la misma manera, porque la vida te cambia, ¿sí? Al igual, tus enseñanzas van a ir cambiando con el tiempo. Por eso tienes que mantenerte estudiando, actualizándote, aprendiendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice que en su segundo libro, él explica que nunca asumas que tu alumno sabe de lo que estás hablando. Por ejemplo, eso es un buen tip que da. Y tampoco trates que el alumno progrese a la medida que tú progresas, ¿no? Tú tienes que buscar la medida en la que el alumno progresa, ¿ok? Dice que esto suenan cosas simples, pero lleva tiempo desarrollar esa sensibilidad y lograr esto, ¿ok? Very good. Yeah. Beautiful. Good. Thank you. Oh, thank you, sir. Okay, Jermis Caraballo says, Mr. Grand Master Larry, what hurts Kenpo Karate? What hurts Kenpo Karate? Oh, gosh. Well, I would say, as in any endeavor where you become a teacher, and once you become a teacher, you have a certain amount of, you have a lot of influence over your students because they look up to you. And I would say what hurts Kenpo or any other martial art or any other form of teaching is that when you abuse your position of power, that, period. Okay. Dice el maestro que en cualquier área de estudio a la que te dediques, cuando tú te conviertes en el maestro, tienes un poder de influencia sobre tus alumnos porque ellos ven hacia ti, hacia arriba, buscando guía y buscando conocimiento. Entonces, dice que lo que lastima a cualquier área, en el caso del Kenpo es igual, es cuando abusas de ese poder. ¿Okay? Yeah. When you abuse the position of influence, I'll say that. When you do abuse the position of influence, it will come back to haunt you. Sometimes it's people fall into a position of control, the students, because the students are willing to give themselves up to them so much that the teacher doesn't realize that they're influencing the student beyond a reasonable reason why. Okay. And, one of the best things you can do so that you don't fall into that trap, and it's easy to fall into it, okay, is to periodically, pray on it. Ask God, am I doing the right thing? Am I a good teacher? Am I manipulating or am I actually teaching? And through my teaching, is manipulating causing harm, or is it actually helping the student to find their own way through Kenpo? That's very important. Ok. Dice el maestro que es bien importante tener cuidado con abusar de esta posición de influencia, porque cuando lo haces, este abuso te va a regresar y te va a morder la cola, ¿sí? Te va a venir a cazar de regreso, ¿ok? Entonces,
tener cuidado porque hay maestros que caen en estas posiciones de control, donde empiezan a controlar demasiado al alumno, porque el alumno se entrega al maestro, da todo, quiere quedar bien, digamos, ¿no? Entonces, a veces el maestro no se da cuenta que está abusando o que está influenciando de más al alumno. Es muy fácil caer en esto, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, no caer en esta trampa. La manera en que lo hace es que periódicamente él reza, ¿ok? Y en sus rezos él pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sí? ¿Estoy enseñando bien o estoy manipulando? ¿Ok? Entonces, y esa enseñanza, eso está haciéndole daño o lo está ayudando, ¿ok? Entonces, es bien importante mantener ese cuestionamiento en la oración. Yeah, it's very important. You have to check yourself. Everybody does. Everybody has to check themselves from time to time. You know what? We're all human, and too much gratification, you know, is can be harmful after a while. Okay, you've got to humble yourself from time to time. Never demand anything out of the student that you can't do, or if you haven't done before, and if you can't do it, then give them to somebody who can. Okay, it takes courage to do that type of thing. Don't make somebody stay just because out of your own ego. Okay, you've got to be grown up enough to know when to allow somebody some freedom to, you know, explore their own. Don't. There's this very dangerous pitfall in what I've seen other people, you know, try to keep students through manipulation, and you've got to check yourself. You do. You have to take the time to stop and ask a higher source, which my higher source is God. Am I doing the right thing? And if I'm doing something wrong, let me know, and so forth. And you'll get your answers that way, and you'll become a better teacher through it. Ok. Dice que tienes que mantenerte o hacer un chequeo a ti mismo de vez en cuando, ¿sí? Todos tenemos que hacer esto, tenemos que estarnos manteniendo en constante autochequeo, vaya, porque dice que demasiada gratificación, demasiada, palmadita en el hombro, te puede generar daño, ¿ok? Puede generar daño. Entonces es bien importante mantenerte humilde, ¿ok? No le pidas o no demandes nada del alumno que tú no puedas hacer o que ya hayas hecho. Y si el alumno necesita o le vas a algo que tú no hayas hecho, entrégalo o mándalo con alguien más que le pueda enseñar eso que ya lo haya hecho, ¿ok? No trates de abarcar al alumno nada más porque sí, porque esto te va a generar problemas, ¿ok? Entonces, no los manipules, no los mantengas de manera obligada, porque esto al final te genera caídas muy fuertes, ¿ok? Entonces es bien importante, dice, mantente en oración, en contacto con Dios, y vas a recibir tus respuestas, ¿ok? Si estás preguntando esto y checando esto, te va a servir. Good question. Buena pregunta, dice. Peter Soto, greetings from San Diego, Grand Master Larry, greetings, Master Soto. What a nice KENPO gathering. All we need is some coffee and cookies to enjoy this even more. Got the coffee. Coffee. Salute. Salud. Good. Coffee, good. Coffee, good for you. Okay. William Herrera, salud, Grand Master Larry and Master Frank from Guatemala. Excellent interview. We continue learning from a living legend. A question. You formed Jeff Speakman, Maestro, and now as you see, the seed that has been implemented in him since he formulated and evolved, adding other arts to the system is what enriches the system. Yes, I agree. When Jeff came to me, he was already a second-degree black belt in Ojo-Ryu. And so I took him from white belt in Kempo all the way up to third black. He trained with me almost 4, sometimes 5 times a week for about 8 years. Yeah. Then he did his film, and he went on and did his own thing. He enjoyed incorporating different aspects of jiu-jitsu into what he was doing. Yes. A lot of my students have gone on to do that, you know, and I encourage that. You know, it's
it's very important that it's too easy to say, well, my Kenpo is all the concepts and principles, and so I can do it on the ground. Yes, you can, but you better experience what it feels like to be pinned on the ground. You've got to be yanked, pulled, and hugged, and twisted, and choked, and so forth, so that you can honestly say, yes, I can use my techniques here. Okay, so it's important to tap into other systems, other styles, okay, other methods, okay. And like I said, it's too easy to say, well, my Kenpo works on ground. Yes, it does. It does. But you've got to be out there in the waves in the ocean before you, as you get knocked around and so forth, before you can say, okay, yes, I can use my concepts and use my principles here. So it's always good. You may not agree with another guy's style or system, but you better know a defense against it. Ok. Dice Williams, dice que sí, que de hecho Jeff llegó con él ya tenía un segundo dan en el arte de Goju Ryu, karate, y empezó desde cinta blanca en Kenpo y estuvo con el maestro Larry hasta el 3er grado de Kenpo, cinturón negro 3er grado, ¿ok? Iba a entrenar de 4 a 5 veces por semana durante 8 años más o menos, y después él hizo su película y siguió su camino y empezó a incorporar todo esto del grappling y demás, y dice que le ha ido bien y que que él motiva a muchos de sus alumnos, porque muchos de sus alumnos han hecho cosas similares y le parece correcto, está bien, ¿ok? Porque dice, por ejemplo, el Kenpo, pues basado en conceptos y principios de Kenpo, funcionan en el piso. Sí funcionan, pero es muy fácil decirlo. Para poderlo hacerlo funcionar, lo tienes que sentir, te tienes que ir al piso, te tienen que atrapar en el piso, te tienen que hacer alguna manipulación, alguna estrangulación, algún candado, etcétera, y empezar tú a probar tus técnicas, ¿sí? Para poder decir que lo puedes hacer, ¿no? Tienes que experimentarlo. Entonces dice que es importante tocar o entrar a otros sistemas y estilos, ¿ok? Para poder aprender a defenderte de esos estilos, ¿ok? Es muy fácil decir, Kenpo, los principios y conceptos de Kenpo funcionan en el piso. Sí funcionan, pero tú eres responsable de hacerlos funcionar, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo hablar desde acá que estar adentro del mar en la ola, sintiendo la ola cuando vas a surfear, ¿no? Y que te aviente de la tabla a nomás decir, yo sé cómo, ¿no? Sé cómo equilibrarme, wow, no, tienes que sentirlo, tienes que experimentarlo, ¿ok? And to further illustrate, how to tailor this art, when Jeff came to me, he was second degree, like I said, in Goju Ryu, which is predominantly a power system, and Kenpo has power and a lot of speed, of course. And I remember Mr. Parker, he said, you're going to have to figure out how to get Jeff's speed and the power system he came from coordinated together. And after a time, Jeff had to adapt to that, and he did very well and so forth. I remember by the time I promoted Jeff to his black belt, Ed Parker got to me, he said, wow, you did it. He said, I wasn't sure that if he was going to be able to make that transition, but you did it. You kept his power, but at the same time, you gave him the speed. So of Kenpo. And so everybody's, when they make a transition into Kenpo, you've got to understand, what is their baseline of study? What is their base? Is it power based? Is it fluidity based? Is it speed based? Okay. And, but he did very well. And this is something, again, becoming a master teacher, you have to recognize what you have to achieve with what is given to you in the beginning of the lesson. Ok. Entonces dice el maestro que, para ilustrar un poquito más de esto de cómo confeccionar el arte, dice, por ejemplo, cuando Jeff llegó a su estudio, como ya dijo, él era segundo grado, segundo dan en Goju Ryu, que es un sistema más basado en poder, ¿sí? En generación de poder, ¿ok? Y el Kenpo, que también utiliza la generación de poder, usa mucha más velocidad, ¿ok? Entonces dice que el maestro Parker le comentó, a ver cómo le haces para llevar a Jeff
de su sistema de manejo de poder y que logre la velocidad de KENPO y que logre esa coordinación, ¿no? Entonces dice que estuvo trabajando durante todo este tiempo con esto y durante varios años hasta que llegó a hacer su examen de primer grado, de cinturón negro primer grado, y que cuando Parker lo vio en el examen le dijo, wow, lo lograste, le dijo, lograste que Jeff mantuviera su generación de poder, pero que alcanzara la velocidad de KENPO y alcanzara esa coordinación. Entonces dice, es bien importante, dice, saber qué tipo de sistema tienes. ¿Es un power base o un sistema basado en poder? ¿Un fluidity base o basado en la fluidez? ¿O basado speed base, basado en la velocidad? ¿No? Y saber con qué llega el alumno, ¿sí? ¿Qué trae para saber qué necesitas hacer para llevarlo a donde lo quieres llevar? Eso es lo que te hace un experto maestro. ¿Ok? Okay. Excelente. That's nice. That's cool. Yeah. Okay, Ricardo Contreras says hello, happy afternoon. Big salute from Lima, Peru. Hey, Ricardo, we're just talking about you. Glad to have you here. Okay. Saludos, dice que estábamos hablando de ti hace un momento, que mucho gusto tenerlo por acá, mi estimado. Saludos. Carlos Lopez Puente, hi Grand Master, how do you define or what you think about the difference between self-defense and freestyle or combat? How you explain to your students this part? Okay, we're hooked on this. Okay, all right. I'll explain it again, and I'll explain it a little differently. I'm going to try. Let's say that the self-defense techniques are a different language. And let's say that sparring is the language you speak. Okay? Can you tell them that? Ok, digamos que le está diciendo el maestro, le preguntan que qué piensa la diferencia entre defensa personal y combate, ¿ok? Entonces, que cómo explica esto al alumno. Entonces dice que va a tratar de explicarlo ahora, que ya lo explicó de una manera diferente. Entonces, digamos que las técnicas de defensa personal son un lenguaje diferente al lenguaje que estás acostumbrado a hablar, que es el lenguaje de la pelea. Okay. Now, if I go to South America and I only speak English, okay, which is sparring, we'll say, sparring, and I get off the plane and everybody's speaking to me in Spanish, I can't communicate, right? I need a translator. It's the same way if I only know how to spar and then I get in a fight in the street where the gap is closed and I'm no longer doing the tournament sparring. But I never practiced the other language, which is self-defense techniques. I have no way of accessing that very important knowledge to use at that time. Okay? So if you want to be able to access something in a very dire situation, you better have inputted it into your subconscious. All right? And it's the same way when I travel around the world. If I don't speak the language, I need an interpreter. But if I know the language, I can access it when I need it. And it's no difference between the sparring and the self-defense. The gap is bridged. When you feel the pain of battle, you'll shift into that language in your subconscious. Ok. Ok, entonces dice el maestro que si, por ejemplo, dice que si tú vas a Sudamérica y yo solamente hablo inglés, y digamos que el inglés es el idioma de la pelea, y cuando me bajo del avión todo el mundo habla español, pues no me puedo comunicar, necesito un traductor, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, entonces lo mismo pasa si están en una pelea y solo saben pelea de torneo y en la calle se cierra la distancia, ¿sí? Se acabó la distancia de ese tipo de pelea, se cierra la distancia y entras en una distancia de manipulación, de combate, de defensa, ¿no? Y no entrenaste las técnicas de defensa personal, no tengo acceso a ese conocimiento en mi subconsciente que ocupo, no tengo ese lenguaje, voy a tener problemas. Entonces tengo que
para tenerlo, eso lo tengo que meter a mi subconsciente. Tengo que aprender ese lenguaje, tengo que tenerlo para que mi mente lo pueda accesar. ¿Ok? Lo mismo pasa si yo no hablo el idioma, ¿sí? Voy a otro lugar, no hablo el idioma, mi subconsciente lo busca, no está, no hay acceso, necesito traductor. Entonces, también explica que el dolor de la batalla, el dolor de la pelea, el dolor del combate, te va a hacer que el subconsciente busque esa información. Si la tienes ahí, la va a accesar y la vas a usar, ¿sí? Entonces necesitas meter esa información ahí en tu subconsciente, por eso necesitas entrenar las técnicas de defensa para que esto se dé, y así es como explica él esta distancia, ¿ok? Esta diferencia. Good point. José Antonio Fonseca Ayala, greetings, Master Frank and Grand Master Larry, for whom I have a couple of questions. It is known that Senior Grand Master Ed Parker asks his students to do a thesis on KENPO. What was yours, and what, from your point of view, has been your contribution to the art? Nice questions. I did 2 theses, one for a brown belt and one for black. The one for brown belt I did, I did an abstract thesis, which is a very just an overview and of kinesiology and how the body functions. And that's what I was interested in at the time. He used a piece of that, part of that book, in his first volume. He liked it, so he used a piece of it there in his first volume in one of the paragraphs. The second thesis that I did was on how to teach. Okay, I was so interested in methodology of getting KENPO across to the individuals. That's what I focused on. I remember he liked that a lot, and he used some of that in one of the books in a couple of his paragraphs. He'd like to incorporate some of the things that a student would do in a thesis or an abstract thesis. Ok. Dice el maestro, le preguntaron que si hizo alguna tesis, que antes que el maestro Parker pedía tesis, y dijo el maestro que hizo 2, una para cinturón café y otra para cinturón negro. Ok, la cinturón café fue más una tesis abstracta, digamos que un vistazo, una visualización acerca de la kinesiología y de la función del cuerpo, porque ese era su interés en ese momento como cinturón café. Y ya en cinturón negro hizo una tesis más elaborada sobre cómo enseñar, la metodología que se tiene en KENPO, que se ocupa para entregarle el arte al alumno, ¿ok? Y dice que de ambas tesis el maestro Parker le gustaron y tomó párrafos de ellas y las incluyó en sus libros, ¿ok? Entonces, que para él era muy importante esta parte de cómo enseñar, que de esa metodología de cómo hacer que el alumno aprendiera bien KENPO. Yeah, good. What have I contributed? My gosh, the best thing I contributed? Oh, well, actually 2 nights ago, I was thinking of all the 52 years that I actually taught in a studio to the public, 52 years, from 9 in the morning till 10 at night, sometimes longer. And I was thinking the same question you just asked, what did you contribute? And it's on so many levels that I wanted to know where I got the strength to do that much teaching. Most people after 20 years or 25 years of teaching anything retire. Okay. I was physically, mentally there for 52 years, and I'm still teaching. But teaching to the public, I wanted to find out, well, where did I get the willingness to want to be a contribution to the KENPO world, or martial art world in general? And I just thoroughly believe it's God-given. If you have the willingness to want to help, that's a side of you that God has given you a task to do, and that's the only way that I could figure out how I
did what I have done. Ok, dice el maestro, hablando acerca de su contribución al arte, ok. Entonces dice que, pues, de hecho, hace un par de noches estaba pensando acerca de los 52 años que enseñó al público, que mantuvo un estudio abierto de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche o más, abierto durante 52 años, 6 veces de lunes a sábado, ¿no? Y pensó en eso, cómo contribuí, en qué contribuí y qué me llevó a hacer esto, qué parte de mí que tenía esa voluntad que me llevó a hacer esto, en qué niveles, ¿no? De mi psique, de mis emociones y demás, que me llevó a hacer esto durante tantos años. Dice, mucha gente se retira de dar clases a los 20 años, a los 25 años, pero durante 52 años abriendo escuela y aún sigue enseñando, ya no tiene el estudio abierto, pero todavía sigue enseñando. Entonces dice, él pensaba, ¿de dónde obtuve esta voluntad para contribuir al arte tantos años de enseñanza, generando tantos alumnos? Dice, y que la única conclusión a la que puedo llegar es que esta voluntad es dada por Dios. Dios te da esta tarea, ¿no? Tú la aceptas, la tomas y es por esto que tiene esa voluntad, ha tenido esa voluntad de contribuir tantos años a la enseñanza del arte. Ok. Ivan M. says, asking, do you use any implements of traditional karate to strengthen your body, like the makiwara, bamboo sticks, etc., to create that armor? Yeah, body armor. Yeah, it tones up the skin on top, and then the two layers under the skin. It tones them up as well. It doesn't last forever. You got to keep doing it. I would suggest that type of training where you hit the makiwara board and you use your forearm and that type of thing. If I was going to go out into battle in the days where we didn't have guns, then I would make sure that every part of my body was conditioned that way. My legs, my shins, my feet, my toes, everything, so forth. Yes, I would pound on things that would bruise me up, but then the bruises turn to calluses underneath the skin as well as on top of the skin. I would use a lot of dit jiao, which we used to use in the old days. We'd rub it on, and that would also make your skin like leather so it could take more punishment. You want to tell them that? No. Yes, sir. Dice que sí, que de hecho tenemos la piel arriba y tenemos dos capas inferiores, ¿sí? Antes de llegar al hueso. Entonces dice que él sugeriría ese tipo de entrenamiento como golpear el makiwara o golpear esas superficies duras para ir a la guerra. Si fuéramos a ir a la guerra como era antes y tendríamos que estar fuertes, fortalecidos antes de que hubiera armas de fuego y todo esto, por supuesto que sí lo sugeriría y él lo haría. Él fortalecería su cuerpo y generaría esos moretes o moretones, ¿no? Y tanto externos como internos, para generar esas callosidades, ¿ok? Y también utilizaría mucho del Dita Yao, que es la pomada, ese aceitito que usan los chinos, que lo usaban mucho antes, ellos en sus años mozos, pero definitivamente si él fuera a ir a la guerra, sí, y tuviera que pelear así, desarrollaría su cuerpo con esas herramientas, por supuesto que sí. But, now here's the but. If you want to be able to play the guitar with your fingers, then you better have the hands and the fingers to do it. Okay. All right. So, okay. Does that make sense? Yes, sir. Pero dice, pero si tú quieres poder tocar la guitarra como lo acaba de hacer con tus dedos y tus manos, debes de poder tener esos dedos y esas manos para poder hacerlo. Okay. So, you know, I wouldn't beat myself up to the point that is unnecessary to maybe being in the street and attacked one time in your life or never being attacked at all. Okay. Those types of conditioning was for a different period of time, and it was for a warrior group. Okay. And this is, we used to do it.
But then I remember Mr. Parker asked me, he says, do you like the guitar? I said, yeah. He says, you want to continue to play it? I said, I do. He said, don't do that type of training anymore. And even he stopped. Back in the 50s, he would break anything and everything, but he liked to play the ukulele. So he stopped that type of conditioning too. Okay. If you're doing it because you are, you want to take that journey to experience it, that's another thing. Okay. But remember, if you want to play the piano, the guitar, or you want to be able to hold your girlfriend's hand, okay, don't beat yourself up. Okay, dice el maestro, pero, bien importante, si tú quieres tocar la guitarra, como ya mostró, ¿sí? Yo no me golpearía tanto, ¿sí? Al punto innecesario de que puedo perder esa habilidad, ¿sí? Porque voy a ser quizá atacado una sola vez en la calle o dos, o quizá nunca me ataque, nunca lo tenga que aplicar. Este tipo de entrenamiento era para otra época, para otra raza de guerreros de otra época, ¿ok? Dice que ellos lo hacían cuando estaban jóvenes, cuando estaban chamacos entrenando, y un día el maestro Parker le preguntó, le dijo, Larry, ¿te gusta la guitarra? Le dijo, sí. ¿Te gusta tocar la guitarra? Sí. Ok, no hagas ese tipo de entrenamiento porque no vas a poder tocar la guitarra. Y de hecho dice que el maestro Parker lo hizo en los años 50 también, por allá 50, 60, él podía romper cualquier cosa, era tremendo, pero dejó de hacerlo porque le gustaba tocar el ukelele, ¿no? Entonces no lo iba a poder hacer. Entonces, si alguno de ustedes lo hace porque lo quiere experimentar, bueno, pues ya es cosa de cada quien, pero no lo recomienda porque pues vas a querer tomarle la mano a tu novia, vas a querer tocar la guitarra y no, pues ese tipo de entrenamiento no te lo va a permitir igual. ¿Ok? Good. Let's see. Alberto Barrena from Lanzarote, Spain. Uh-huh. Okay, Grand Master, in KENPO, all the abilities are important, but if you had to pick one, which one will be the most important one? That's a good question. That's a good question. Well, I'll tell you. Years ago, when I was at Greenville, Mr. Parker came on the mats and he said, I'm going to leave you with a very important piece of knowledge. He said, develop your power first, speed second, techniques and so forth come after that. He said, develop your baseline is power. He said, develop your strength and your explosion of power. He said, that first. He said, that will also protect you if you get hit, because your power will then act as a shield. He said, what I developed first when I was your age was my power. And I worked on my power. Then I added smoothness, timing, and technique. And he said, I'll leave you with this. He said, develop your power. Then add everything else on. Ok. Dice el maestro que cuando él era cinturón verde, el maestro Parker se le acercó una vez, estaban en el mat, en el tatami, se le acercó y le dijo, te voy a dar un pedazo de conocimiento, un poco de conocimiento, le dice. Cuando estés desarrollando el arte, le dice, primero desarrolla tu poder y segundo tu velocidad y ya después la técnica y lo demás. Dice, porque el poder necesita desarrollar esa fuerza y explosión de poder, le dice, porque eso también te puede ayudar hasta cuando eres golpeado, tu poder te va a sacar adelante. Entonces es muy importante que desarrolles esa fuerza y esa potencia, que eso fue lo que yo hice de joven, desarrollé primero mi poder y después agregué el timing, la velocidad y todo esto para hacerlo funcionar. José Pedro Cuná, Grand Master Frank Soto, Grand Master Larry, yo nomás soy Master. Saludos desde Brasil. Ok. Frank, dígame Frank. Ok. José Elgar García, feliz año Grand Master Larry y Frank. There you go. Mis mejores deseos. Saludos from Quintana Roo, Playa del Carmen, México. Okay. He wants to know, how can I start moving without utilizing the core? Is there any exercise to do so? Thank you.
Okay, yeah, you've heard some of my other. Yeah, he was at the event here, sir. Yeah. Well, the core is, if you're in a system like boxing and Shotokan and so forth, you're going to use that twist, and your power is going to be primarily exerted from the torque in your hips, and that takes a lot of core. What I do is that we move from the top of the head to the sole of the feet, so that when I pivot, I push off from the soles of the feet, and that then takes away from the core. The body becomes one pivotal point on an axis. Ok. Dice que los sistemas como boxeo o el Shotokan, por ejemplo, usan mucho el core porque usan mucho el torque de la cadera. Y al usar el torque de cadera estás utilizando ese núcleo, el core, ¿ok? Entonces, dice que lo que él hace es que usa mucho más los pies y se mueve de la planta de los pies y del piso hacia arriba para que todo su cuerpo se mueva como un eje en unidad y no usar tanto, no depender tanto del núcleo del movimiento de la cadera. ¿Okay? Exactly. Arturo Flores Villarroel dice, excellent show as usual. Salud, Master Frank and Grand Master Larry from Santa Cruz, Bolivia. Bolivia, beautiful. Salud. Hold on a second. Sorry, I needed that. That's right. Good. Miguel González, saludos. Grandmaster Larry y Frank. Blessing. KENPO Power. Us. Gracias. Saludos. Okay. Here we go. Maestro Guido Polidori from Chile says, sir, could you explain a concept that you explained in one seminar about compounding motion? Salud and my respect to both of you, maestros. Saludos, maestro. Oh, gosh. Well, compounding motion is... Yeah, I think I explained that last seminar, last class. I think so. You can compound, you can hit a target and then collapse. That's collapsible deflection, okay? So the motion that you have here is compounded by just like adding interest to your money, okay? This is what you have in the bank, and then in time, it adds on, so you can compound motion. That's one way of doing it. Compounding motion would be a sandwich too. Okay, rather than just hitting with the elbow and allowing it to target the head move, you backstop it with the heel of the hand, and that compounds the damage. Okay, you can ride the damage with this, but it's hard to ride the damage on a sandwich. You can sweep somebody's leg and at the same time lift under the throat. Okay, and as you sweep and you lift at the same time, that compounds the damage because his body then is falling into your upward motion. Many ways to do it. Okay. Dice que el movimiento compuesto o compound puede hacerse de diferentes maneras. Una puede ser a través, por ejemplo, de un codo, ¿ok? Que golpea, ¿sí? Viene el puño y luego viene el codo, ¿ok? Entonces, es como una flexión compuesta, ¿ok? Es como agregar cuando recibes intereses en el banco. Depositas tu dinero y te da un interés, ¿ok? Pum, pum, te da más. También el hacer un codazo de sándwich también es un movimiento compuesto porque estás aumentando el daño al meter la palma. O sea, un codazo solo lleva cierto daño y al hacerlo compuesto con el otro, aumentas el daño que haces en el resultado, ¿ok? Lo respaldas con la palma. Lo mismo también puedes hacer, por ejemplo, si estás barriendo la pierna del oponente con una posición y levantas el antebrazo a la garganta, por ejemplo, también estás aumentando ese daño, compounded, porque al barrer
el cuerpo del hacia abajo y aumenta el choque de tu brazo hacia arriba y se genera ese movimiento compuesto y aumentado, digamos, del antebrazo. Hay muchas maneras que se puede hacer. You know, you can compound your teaching methods too. People think it's only physically compounding, but you can compound your teaching methods so that as you say one thing to one person, okay, the other person listening will see something else that is connected to what you just said. So when I teach in parables because parables compound a lot of other information. Okay, and that's very important. This is the influence that you can have on your students. Is this compounded influence? It doesn't just mean to the physical. Ok, dice que también puedes meter este mismo concepto de compound, de compuesto y de aumento a tus métodos de enseñanza. No solo es físico. Dice que cuando él enseña lo hace. Al decir una cosa a un alumno, otro alumno puede escuchar eso mismo y conectarlo con algo más. Y esto lo hace a través de la enseñanza de parábolas, ¿ok? O pequeños cuentos, pequeñas historias, porque eso hace que la información sea compuesta y se aumente hacia otras enseñanzas, ¿ok? Entonces también se puede lograr de manera mental, digamos, no solo física. It's like in your teaching, you know, when you teach, you compound your lessons. A guy asked me more than once, more than I could ever. They said, with your students, he said, one of your students, Jeff Speakman, you made him great. I said, no, I didn't. I said, I taught Jeff how to make himself great. Okay. This is compounding your ability to teach beyond just one idea in any one lesson. Okay. There's many, many ways of helping people and teaching themselves to make themselves great. Okay. Okay. Entonces, por ejemplo, dice, lo mismo pasa cuando enseñas, ¿sí? Aumentas o compones o haces ese compuesto en tus lecciones. Dice que una vez alguien le preguntó, ¿tú hiciste? Le dijo que Jeff, ¿no? Fuera grande, fuera un grande. Y le dijo, no, yo no lo hice. Yo solamente le enseñé a él mismo a que él lograra esa grandeza en él. ¿Okay? Ahí es donde estás logrando ese aumento compuesto, ese compound. ¿Okay? Cuando le enseñas al individuo cómo poder lograr su grandeza o alcanzar su grandeza. Yeah. Ok. José Pedro Cuná, excellent interview. A big hug to Grand Master Larry Tatum. I'm a student of Sensei Marcio Atalaya. Good. Saludos. Neike Rojas, big salute, Grand Master. A big hug from Venezuela. Hello. Okay. Rafael Herrera, big salute from Spain. Saludos, gracias. Kyusho Kenpo Karate, Grand Master Larry, Master Frank, thank you for the excellent show. Salute from Kyusho Kenpo, Colombia, where we are doing our homework of maintaining and expanding the flame of Kenpo. Thank you for your example, sir. Beautiful. Excelente, maravilloso. Rafael Contreras, salud. Big success to you, sir. Salud from Caracas, Venezuela. Beautiful. Gracias, saludos. Okay. Rafael Contreras, sometimes we train and we go up the belt ranks as students and we get to be black belts, but at the same time, we're not good educators. Where does the learning of that part of learning how to teach goes in? Where do we get that knowledge? Well, that knowledge is written into your physical techniques, but you have to extrapolate the different pieces of each technique and then take a piece of that, and one day that you're teaching, say, okay, today I'm going to elaborate on this. Tomorrow when I teach, I'm going to teach another aspect of this technique, and I'll elaborate on that. And if you continue to teach that way,
you'll begin to, hold on one second. You'll begin to become a much better teacher. Okay. But if you just show without really sharing, then you're not going to advance in your teaching. But take a piece of each technique for each lesson and say, okay, I'm going to elaborate. And what it does, it self-teaches you in becoming a better teacher. And this is how you make people great. You teach themselves to make themselves great. You don't make them great. Okay. Yeah. Dice, bueno, a medida que uno va aprendiendo y va avanzando en grado y va aprendiendo las técnicas, puedes empezarlas a enseñar, ¿va? Ya que estás un poquito más en grado, puedes enseñar, pero vas a enseñar detalles de las técnicas. Por ejemplo, puedes tomar un detalle de una técnica y vas a elaborar en ese detalle en una lección, ¿ok? Enseñas algún detalle de la técnica y al día siguiente enseñas otro detalle de la técnica o de otra técnica, pero nomás elaboras en un solo detalle, ¿ok? Y si lo haces así, vas a ser mucho mejor maestro, ¿ok? Que si solo compartes o si solo muestras, que si solo muestras en lugar de compartir, que si nada más muestras la técnica en lugar de compartir detalles. Si te acostumbras a esto, a compartir los detalles, vas a empezar a ser mucho mejor maestro y es así como vas a poder enseñar las técnicas y vas a empezar a producir mejores alumnos porque les vas a enseñar a ellos qué ver, ¿sí? Y cómo alcanzar esa grandeza. Tú no los haces grandes, como dice el maestro, les enseñas a dónde buscar para hacer ellos alcanzar su grandeza. Ok. Giovanni Cardone, hello. Ok. Saludos. Ok. French. Ok. Usted es un buen instructor. Un apoyo enorme. Gracias a todos por la enseñanza. Respeto, saludos. Wow. I got that. Okay. All right. Oh God, I'm learning French. I know. It's a different language, right? Yeah. Okay, that was hard. See, that's the different language thing. Okay, I'm talking here in self-defense and he's talking sparring. That's right. Okay. Bernardo Riquelme, big salute to you, sir, and thank you for generating this important space to learn and to talk and to debate healthily. I have a question for Master Tatum. Could you go in depth a little bit more about the gaseous state of the technique? We understand that there's a solid and a liquid state. So my question goes directly in how to achieve the path to reach that level and what is the peculiarity regarding the other two states. Thank you from Chile. Oh, okay. All right. Bernardo, if you take the technique attacking mace, and it's block, and then it's punch, and then you grab, kick, and punch again, right? That's very solid state. Okay. And that's for the beginners in Kenpo. That solid state is a beginner's level. But if you block and then you poke, punch, and grab with a circle, pop, pop, boom, this way, that's liquid. That's a liquid state. Okay? Now, if you block, hit the guy, and poke the guy on the other side of you, that's a gaseous state. Okay? All right. So those are three states. But you start with the basic solid state first. Okay? And you can see solid state move, block, punch, grab. Okay? But then you can see the liquid when you do this to this to that, and liquid. Okay? So those are the three different methods through that technique that you can find out how to do the gaseous and the liquid state. So you punch, pow, and suddenly you're already grabbed. As soon as you hit the ribs, whoosh, this hand is up and grabbing.
because it rounds the corner. Solid state doesn't round the corner. It stops and it starts and grabs. Okay. Okay. But solid state is important. Ok. Comenta el maestro que, por ejemplo, si tomas una técnica como masa atacando o attacking mace y la haces y la enseñas, ¿no? Desde el principio, haces tu bloqueo interior, luego haces tu golpe recto, luego haces el agarre, etcétera, la patada y demás, ¿no? Entonces, primero el alumno la aprende de manera sólida. Este es el estado sólido. ¡Pah! Bloqueas, ¡pum! Golpeas, agarras, ¿sí? Pateas y demás. Okay. Después tomas esa misma técnica, pero la empiezas a, le agregas, haces el bloqueo y también metes un inserto acá arriba, golpeas, redondeas la esquina y tienes el círculo, ¿ok? Ya tienes el estado líquido de Kenpo, ¿ok? Ahora, si esta misma técnica la tomas, haces el mismo bloqueo, ¿ok? Pero en lugar de lanzar el siguiente golpe, haces un piquete de ojos a los lados contra un segundo oponente, ahí tienes el estado gaseoso, ¿ok? Y dice que los tres estados son importantes en Kenpo, ¿sí? Tanto el sólido como el líquido como el gaseoso. El sólido se le enseña al principiante, el líquido es cuando ya empiezas a redondear la esquina y el gaseoso es cuando estás trabajando contra varios oponentes. Los tres son importantes. Okay. Ok, let's see. Saludos, saludos, saludos. Ok. Rafael Contreras, salud from Venezuela, Caracas. Hoy cumpleaños. Today is the birthday of a student. Maestro Jesús Escalante, salud. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Okay, let's see. Rafael Contreras, in the movie Black Belt Kurobi, it says that the black belt represents the end of a road and the beginning of another. When a student has reached this level, there has been many changes in him, internal changes, that it is the result of this travel path. It says that the student is already prepared to begin his path through the darkness of the night. His interior light, it's awakened through a long journey, a long learning in the dojo, following the teachings of his teacher, and allow him to go through the life. Okay. Good point. I like that. Well written. Very well written. Like that. Dice que bien, que le gustó eso, que está muy bien escrito, que gracias. Robert Dilly, salud, Grand Master Tatum and Frank Soto. Salud, sir. Alberto Contreras, greeting Master Frank. An honor to have Master Tatum here sharing Kenpo knowledge. Thank you very much, sir. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you, Alberto. Okay. Sensei Axel Cárdenas. Hello, Grand Master Larry Tatum. What is your favorite Kenpo weapon and why? Thank you, sir. Oh, okay. Well, heel palm. I've always liked the heel palm. Okay. It's very, see, when you hit with a punch, there's a chance that you can injure your wrist or your knuckles. But with the heel palm, you take the wrist out of that equation. Okay. So yeah, I like heel palms and then elbows a lot. Okay. Those two, I would say. Those two. And man-made weapons? Man-made weapons, nunchakus. Okay. And why? Well, nunchakus with me, I did a video on it, and I should release that video out where everybody could see it. But the nunchakus always felt like a part of my Kenpo through the whipping and the circular action. It's just always been a part of me. I enjoyed it. When I got my first set of nunchakus, I went to my backyard and I had a lot of lemon trees. And so I would pick small lemons, big lemons, whatever, and they were all at different heights. And that was those were my targets at all different heights. And I could cut the stem off of one lemon
and then before it hit the ground, I could hit it again. So yeah, I always enjoyed it. Ok. Respuesta para Axel, dice, las armas naturales que más le gusta es el talón de palma, porque le quita la presión a la muñeca que tiene el puño, le gustan mucho los talones de palma, y los codazos. Y son sus dos armas favoritas. Y también las armas fabricadas, la que más le gusta son el nunchaku. El nunchaku porque, bueno, dice que de hecho hizo un video de esto, pero que no lo ha soltado al público, que debería de publicarlo. Sí, you should, sir, release that video, yes. Y dice que le gustan los nunchakus porque se siente parte de su kenpo. Ese latigueo, todo ese movimiento, lo siente como parte de él, como una extensión de él, ¿ok? Dice que la primera vez que él obtuvo, que compró sus primeros nunchakus cuando estaba joven, en el patio de su casa había muchos árboles de limones, y esos limones fueron víctima de sus nunchucks. Entonces los agarró y dice que estaban a diferentes alturas y los golpeaba a diferentes alturas, pero que había un movimiento que él hacía que le pegaba a la ramita de limón. Cuando el limón iba cayendo, antes de tocar el piso, venía de regreso y lo golpeaba. Entonces, es un arma que se le da bien, digamos. My dad came out and said, "Why are you beating up my lemon trees?" Y su papá salió y le dijo, ¿por qué estás golpeando mis árboles de limón? Le dice. Ok. Let's see. Saludos, Max Alexander Moreno. Saludos. Okay, Antonio Martinez, we heard quite often the word evolution in Kenpo. What do you believe this evolution consists of? Thank you. From Spain, Antonio Martinez. Antonio, well, evolution takes place only when you teach it to somebody. It can't evolve off of paper. And I've said that before, okay? True evolution takes place when you teach it to somebody, okay? Evolution takes place when there's an intelligent being behind the movement of any object, source, idea, concept, principle in the universe, okay? Elements of the universe don't evolve, okay, without an intelligent source behind it, okay? Kenpo doesn't randomly evolve past what it is until you teach it to somebody, then evolution takes place. Ok. Bueno, dice el maestro que la evolución se da lugar al enseñarse el arte a alguien más, ¿sí? El Kenpo no puede evolucionar en papel, él dice que ya lo ha dicho antes, ¿ok? Pero al haber un individuo inteligente detrás del movimiento, detrás del concepto, de la idea, etcétera, es cuando las cosas o el Kenpo, en este caso el Kenpo, evoluciona. Lo mismo pasa en el universo, dice, los elementos del universo no pueden evolucionar si no hay un ente inteligente detrás, ¿ok? Entonces, es esa inteligencia la que hace que el Kenpo evolucione cuando recibe este arte y lo expresa en él. If Kenpo has all concepts, all principles of motion, okay? If you can find me another principle or another concept that isn't illustrated somewhere in Kenpo, then you'd say, okay, now we can evolve the art. But all the letters in the alphabet are already in the Kenpo system. Now, having said that, you've got to understand that Kenpo, like I said earlier in this broadcast, will work great on the ground, but unless you understand what the concept is of being on your back or on your side on the ground and feeling that, you could be in a shock, because it's too easy to say, yes, we do have all the concepts and all the principles, but they have to be practiced on all levels.
And that is extremely important. Okay. It's like I said before, you better have a defense against what you don't like. Okay. But the true evolution takes place when you teach somebody. And this is where people like Darwin and them are way off the mark. They think things just randomly change in time, but they don't. There has to be an intelligent source behind any change. Okay. If you don't see the intelligent source behind a certain fish having legs and one that doesn't, then you're going to automatically think, well, see, that's evolution. It gained legs so it could crawl out of the water. No, it gained legs because somebody or some force acted on it intelligently, okay, to make an evolution. And the key word is intelligent. And that's when God has a hand in everything we do, okay? Ok. Bien, dice, todos los conceptos y principios del movimiento ya están en KENPO, ¿ok? Ya están todos los principios ahí. Entonces, si encuentras algún otro concepto o principio que no esté y lo pones en el papel, bueno, entonces sí podemos decir que evolucionó un poquito ahí, ¿ok? Pero ya están todas las letras del alfabeto, ya están en el arte, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú quieres llevar, ya lo dijo hace un momento, si tú quieres llevar el KENPO al piso, el KENPO puede funcionar en el piso, sí, pero tienes que sentirlo, tienes que irte tú al piso y experimentarlo, ¿ok? Se debe de practicar entonces el KENPO en todos los niveles para poder decir que estás en esos niveles, ¿ok? Y también, y es más vale que tengas defensa o sea, practica otros artes para que te expongas a esos artes para que puedas generar una defensa a lo que no te gusta. Si no lo conoces, no te vas a poder defender. Puedes caer en shock, pues. ¿Ok? Entonces dice que la verdadera evolución del arte se da cuando enseñas, cuando está la inteligencia involucrada. ¿Ok? Entonces, ahí donde dice que Darwin y todas estas personas no están en lo correcto porque la evolución no se da así nada más, se da en base a una inteligencia, lo que dice el maestro. ¿Ok? Y esta es la palabra clave. Tiene que haber una inteligencia. Por ejemplo, si a un pez le salen patitas para poder caminar en la tierra, esto no se da de manera espontánea, se da porque hay una inteligencia detrás de esto. Y nos dice, aquí es donde entra la creación y Dios, esa inteligencia divina que es la que hace que se dé la evolución. Yeah, it's just like if I didn't open up the door on the sidewalk of my studio, I never would have had a platform in which to influence people and let evolution take place by teaching each one as an individual. Because the door didn't just open itself up, okay? And I just didn't happen to evolve onto the mats, okay? All of it took place under an intelligent guidance, okay? Not just randomly, all right? People have to think very simply about what evolution is and what evolution is not, okay? If everything evolves, then there wouldn't be any fish. They'd all have legs and crawl up on the land and become us. And that's bullshit. And we are a separate species on this earth, okay? We were exalted above the animals on this earth for a reason. And the reason being is not so that we would be superior on them to hurt the animals, but for the reason that we would be guardians and stewards of every living thing. Okay? If we weren't exalted above them, then there would be nobody to protect them. But having said that, there's too many people that take that exalted position and do damage to the earth and to the animals. Okay? We know that there's two sides of the individual. And it's the same with your teaching, is that when you are a teacher, you are exalted to a certain level where your influence is supposed to be there as a steward and a guide to the individuals that come through your door. All right. That exalted position, as I said earlier, can be misused. All right. So
it's very important to understand what your standing is here on this planet. Okay. You didn't crawl out of the ocean, because if they did, I would sit on the beach now and I'd say, okay, I'm going to wait for another fish to come out, develop legs, and then turn into a monkey, and then turn into us. Okay. That's it's idiotic in its structure. It's also those that believe that is because they want self-adoration and saying that they did everything themselves. Okay. And that's my belief, you guys. If you take that road of evolution, then you'll never come out of it. All right. And it's the same way with the art. The art has all the concepts and principles, but again, you can use the art in a method to where you are no longer exalted above the students in your teaching, but you are a detriment to their development. Okay. Hay que tener muy claro entonces qué es la evolución, ¿sí? Y qué no es evolución. Por ejemplo, dice que a un pez le salgan piecitos, salga del agua y se convierta en mono y en humano. Eso no funciona así, dice, porque entonces todos los peces se saldrían del agua y todos serían humanos y todos estaríamos en el mismo nivel de evolución. Dice, no, todo tiene su rol, ¿ok? Entonces nosotros dice que somos en realidad una especie separada, que estamos aquí, puestos aquí por un propósito, por encima de los animales, por una razón, ¿sí? Y no es para que seamos, no es porque seamos mejor que los animales, no, nuestro trabajo es ser guardianes de todos los seres vivientes, ¿ok? El problema es que esta posición aumentada o exaltada, algunos de ellos la toman para hacer daño, ¿ok? De la misma manera, esto se aplica a tu enseñanza, ¿ok? Tu enseñanza no debe estar exaltada, o sea, tú tienes que ser un guardián, ¿sí? No hacer daño, tienes que ser guardián de tus alumnos. Entonces habla, por ejemplo, la inteligencia. Si yo no hubiera abierto la puerta de mi estudio, dice, no puedo haber ayudado a evolucionar a los demás. La puerta no se abrió sola, ¿ok? No hubo una inteligencia que se abriera sola, ¿no? Yo tuve que abrir la puerta, dejar a la gente entrar y entonces ser parte de esa evolución, ¿ok? Entonces, las cosas no pasan solas, ¿ok? Hay inteligencia detrás. Tiene que haber esa inteligencia detrás, ¿ok? Dice, esas son sus creencias. Lo mismo pasa en el arte. El arte ya tiene todos los conceptos y principios, pero al enseñarlo es cuando está esa evolución. Pero hay que tener cuidado porque no es que uno esté por arriba de, no, uno tiene que ser guardián, tiene que cuidar y tiene que ser partícipe del crecimiento de sus alumnos, ayudarle a sus alumnos. I hope I said it right. I'm sure you did. I'm sure you did. Okay. I think, let's see. I think we're running out of time, sir. Okay. Let's look for one more question before we go. Is that okay? Sure, absolutely. Okay, there's a lot of people saying hello. Bien, a toda la gente que saluda, muchas gracias. Hay muchos comentarios, no los vamos a alcanzar a poner todos, ya se nos vino el tiempo encima. Entonces voy a buscar alguna pregunta rápida para ponerla por aquí. Ok. Sensei Axel Cárdenas dice, what message would you leave to KENPOists in a time capsule to be open in 30 years from now in the future? Thank you both. Big hug. Oh, gosh. What message would I leave them? Boy, that's quite a question. I like that. Dice que es una buena pregunta. Understand that the ultimate aim of KENPO is to develop humility and self-restraint.
If I had to leave one thing, it would be that. Ok. Dice el maestro que si tuviera que dejar una cosa ahí, sería explicarles que el máximo, para empezar, dice que está muy buena la pregunta, le gustó. El máximo objetivo del KENPO es desarrollar humildad y autorrestricción. Eso sería lo que dejaría. El máximo objetivo del KENPO es desarrollar humildad y autorrestricción. Héctor García, Happy New Year. Thank you. Saludos. Alex Becerra, hello. Salud from Chile. Would you give me a tip to get better stretch? I'm 42 years old. If you're going to stretch, only stretch to the skeletal restrictions of your body. Don't stress past the point to where your skeletal and your Tendons and ligaments. Yeah, where your tendons and ligaments would want to stretch naturally. If you keep pushing it past, you can do that, but then it'll snap back within a few weeks anyway. And if you keep pushing past the point of what is natural for you, one day they're going to rip, okay? And then you're going to be in severe pain, okay? Ok, dice que solamente haga el estiramiento hacia donde se sienta natural en su cuerpo y que lo mantenga natural, que porque si empiezas a empujar de más, tarde o temprano el cuerpo se va a regresar, o si vas más allá que lo que te permiten tus ligamentos y tus articulaciones y tus tendones, no lo recomienda porque tarde o temprano o el cuerpo se regresa o se truena. Entonces que vayas hasta donde llegues de manera natural, de manera relajada y que vas trabajando ahí. Ok. Leonardo Cortés, saludos, gracias, saludos. Okay. Anything else you want to add, sir? You want me to ask? I think we are almost 2 hours in. Okay. I enjoyed this one a lot. I didn't, I thought sometimes I think I come on too often and I don't want to wear out my welcome. How do you say you're welcome in Spanish? Dice el maestro que lo que no quiere es gastar, o sea, que ya no le den la bienvenida, ¿no? Gastar ese sentimiento de bienvenida que tienen hacia él, por eso a veces no le gusta venir muy seguido, pero que disfrutó mucho el día de hoy. Muchas preguntas muy buenas. But I would say I enjoyed this one a lot because the questions were different than last time. And it compels me to be able to answer the questions the best of my ability. And what I found out today is we had 3 questions when I already had given the answer. So that meant that it was important for me to give back the same answer in a different way so somebody else could understand it. Ok, dice el maestro que le gusta mucho esto, que disfrutó mucho hoy y que él siempre tiene mucho cuidado de tratar de responder las preguntas que le hacen, que le gustan mucho, de la mejor manera posible. Ok, y hoy se repitió la misma pregunta 3 veces y cada vez la respondió de manera diferente para tratar de entregar, ¿no?, esa diferente perspectiva y de responder de la mejor manera. Okay? And I would say, in closing, check yourself as a teacher. You got to stop and say, am I doing the right thing? Could I do better? When you've got to know when to rest from yourself. Ok, dice el maestro que como cierre les dice que se mantengan en autochequeo, ¿sí? Sobre todo como maestros hay que hacer un chequeo periódico de nosotros mismos y preguntarnos, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sí? ¿En qué puedo mejorar? Ok, entonces bien importante mantenerse humilde y mantenerse siempre en esto. Ok. Beautiful, beautiful. Well, muchísimas gracias a todos. Thank you, everybody. Sorry if we didn't get your questions. There's so many of you. Hay tantas preguntas. Muchas gracias y una disculpa si no los pudimos pasar al aire. Pero muchas gracias a todos.
Buenísimas preguntas. Por ahí aquí hay más todavía. Gracias a toda la gente que comentó. Carlos López, Jorge Sánchez, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Siguen llegando preguntas. Rick Foster, saludos. Gracias a todos. Axel Cárdenas dice, I thought your message would be, do not alter the genetics of KENPO. The genes. Well, that's a good answer. I've said that before too. Yeah. Dice que esa es una buena respuesta, que eso ya lo he dicho antes también, que sí. Gracias. Well, sir, thank you so much. This was great. I never know how it's going to be until we get involved, and I'm very relaxed on this one today for some reason. Good. But I just want to say, you know, as I always do, if Frank wasn't there, we couldn't get this message out, and it's just so important. So there we go. Thank you, sir. Muchas gracias. Gracias a todos. Y dice el maestro que si no hubieran estado ustedes aquí, no se puede. Así digo yo. También da las gracias. Gracias. Siempre para mí es un honor y un privilegio poder asistir a mi maestro y a todos ustedes que nos vieron el día de hoy. Nos vemos el próximo mes. Next month, sir. Sí. Yep. Okay. We'll do this again. All right. Bye-bye, you guys. Adiós. Gracias. Nos vemos y que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta luego.